Fi- We are Oh, live. hello. We are live. This is truly a time to move forward. Hello, everyone. Üdvözlök mindenkit, itt Este es vagyunk un élőadásban, és momento ez tényleg para egy olyan avanzar. idő, Hola a todos. hogy So here tovább you are from haladhatunk. Germany and Greece and Argentina and Brazil and Canada. Wow, we're coming in from all over the world. Spain. Good, good, Venimos de good to todas see A you világ all. partes. minden tájáról All right. itt vagyunk, Es bueno verlos a todos aquí. és nagyon jó mindenkit Up, látni. and I can now. Oh, Riga, good, from Riga and Washington State here in the United States. So Mexico. How wonderful to see you. And I can feel you. I can feel the heart. Nem Es csak maravilloso látlak, de verlos y érezlek puedo is sentirlo, titeket a puedo sentir sus szívemben. corazones. I've been actually feeling your hearts all week as we've been gathering for today's event. Már egy De hecho, he hete, estado sintiendo sus amikor corazones toda la készülöttünk, semana már azóta mientras nos érezlek hemos estado benneteket. preparando para la sesión de hoy. And from Russia, and from Barcelona, and from so many states around, and Portugal. Oh, look at all of these hellos. Germany. Miren todos esos saludos. Nézzétek ezt a I need to take a sok deep breath. üdvözletet. It's so good to see you all here. Kell vennem egy Necesito nagy tomar una levegőt, respiración profunda. annyira Es muy jó bueno látni verlos a titeket. ustedes aquí. And I know that there are many of you today who are also new. There are over 1,700 people who have signed up to listen a little more about the Akash and to take part in the work we do today. Tudom, hogy sokan Hay vannak olyanok is ma muchos de velünk, ustedes, akik hay újak. más de Több 1.700 mint personas que 1700-an están jelentkeztek reunidas be para erre a escuchar un webinárra, poco sobre el Akash. hogy sobre la többet energía. tudjanak meg az And I see akasáról. from France, I usually say your names, but there's so many that I decided that I will say the countries you're from, but you know I'm looking at your names also. Általában szoktam a Son neveket tantos hoy que no voy a felolvasni, decir de sus most nombres, annyian pero sí los vagytok, países hogy de donde inkább az vienen. országokat Pero veo mondom, és I így see tudjátok, Belgium, kire Greece, gondolok. Switzerland, and I see all these names. I have to. I see Sandra, and I see, I see Monica. Oh, I'm being stopped. I'm sorry. I was going to start saying names, and my whole being says, no, it's time to channel what we came here to channel today. De nem bírom ki, és Empezar a decir elkezdtem a nombres y neveket estoy siendo mondani, de ahogy detenida, vamos a halljátok is, empezar a a canalizar. lényen nemet mond, és a Turkey. hangom I nem want to say engedi. your names. I recognize many of you here. So good. British Columbia. Good, good, good. Me gustaría decir sus nombres, los reconozco a muchos aquí. Tehát inkább az országokat mondom. There's been a lot of energy to align with for this study of the Akash. Nagyon sok Ha habido energiával mucha energía con la cual hangolódhatunk alinearse para el össze estudio az de la Akasa. akasának a And I have found tanulmányozásával. myself in profound change as I started to look at this subject. És ahogy elkezdtem Me ezt encontré a a mí misma en témát un profundo tanulmányozni, cambio a nagyon mély medida que változáson empezaba a mentem mirar este keresztül én tema. is. Before we go any further, you know how I like to start with a little bit of gratitude, a lot of gratitude. Mielőtt jobban Antes de belemennénk, seguir adelante, ustedes tudjátok, hogy saben que me mindig gusta comenzar hálaadással con szeretem gratitud. kezdeni. So first, I want to give gratitude for all of you who have decided to join us today. Először is szeretnék Primero hálát quiero adni agradecer a mindannyiótokért, todos akik ustedes que han elegido, han decidido becsatlakoznak most ebbe acompañarnos hoy. az alkalomba. South Africa and from the UK. I'm just seeing people from all over the world. I've always loved this. Mindig nagyon szeretem personas de látni todo el a mundo világ y minden siempre me részéről encanta eso. érkező emberkéket. Well, I have much to share with you today, but first let me finish. I feel like a kid. I'm watching all of this energy and so much I want to share. Time to practice what I teach and focus. Is that good? Úgy érzem Me magam, siento como mint un egy niño gyerek, mirando toda esta látom energía mindezt az y energiát, es hora és de össze-vissza de ugrálni, de enfocarse. most fókuszálnom kell nekem is. All right, Newfoundland. I will be saying Italy. I will say when I see the your countries. Good. All right. So now I want to give a thank you for Graciela for being here today. Let's bring Graciela and say hello to her. Tehát a Quiero agradecer a hálaadáshoz Graciela por visszatérve, estar aquí hoy. Gracielának Traigámosla y köszönjük, hogy itt van saludémosla. velünk ma. Hello, everybody. Hola a todos. A pleasure to be here. A pleasure Thank and you. an honor. Un placer y un honor Megtiszteltetés estar acá. és öröm, hogy itt You look lehetek én very is pretty, veletek. very bright, Graciela. Looks like the Akash is opening up here. Te ves muy Nagyon hermosa, muy szép és brillante, csinos vagy, Graciela. fényes Parece vagy, que la úgy tűnik casa az está akasa abriendo már ahí. nyílóban van. I am going to tell you all that you will definitely be brighter
and stronger as we start to look at the Akash through the lattice. Elmondhatom nektek, Definitivamente voy a hogy decir que biztos, se van hogy a ver más fényesebbek brillantes y más és fuertes a erősebbek medida que lesznek, ahogy az empezamos a akasával trabajar con el elkezdünk Akash a través del dolgozni a entramado. hálón And keresztül. I see from Ukraine also, wonderful. También de Ucrania. Ukrajnából is vannak velünk. So Graciela is here to translate Spanish in the chat box for us, and she helps and is also backup, just in case Barbara goes to another time-space coordinate. Tehát Y Graciela Graciela está ahí azért van para velünk, hogy a traducir el chatboxban chat al español fordítson y spanyolról además angolra, está presente és por si yo me llego a backupként is ir a alguna itt otra van, ha coordenada de esetleg tiempo y Barbara a espacio. főtolmács So eltűnne thank you valahol az again for being éterben. here, Graciela. Muchas gracias, Tehát Graciela, por köszönet estar még acá. egyszer. Good. And then I want to thank Dave, who is also holding the energy and the space and all of the technology, everything that we're working with. Thank you so much, Dave. He's part of the Phoenix team. Köszönet illeti Y Davet quiero is, agradecer aki a a Dave, que está technikai detrás de escena, arreglando todos los temas técnicos, energiát es is parte del equipo tartja Fénix. itt nekünk, ő is Gracias, része Dave. a Phoenix An honor to teamnek. work with you, Dave. Un honor trabajar contigo. Megtiszteltetés veled együtt dolgozni, Dave. And then let's say thank you to Barbara. Let's bring Barbara up. És Luego me quiere mondjunk agradecer a köszönetet mí. Barbarának Thank is. you, Peggy. It's always a pleasure. Welcome. Say hello to everyone. Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Yeah. Thank you Always for a pleasure to work with you. Always, Barbara. Thank you so much. Siempre es un Mindig placer trabajar juntos. nagy öröm veled dolgozni. Thank you very nice. Oh, and I see we have someone from Latvia here. I've seen several. This is wonderful. Good. Es maravilloso ahora de una persona de Latvia. Lettországból is So, látok itt részt I just want to vevőket. tell you a little bit of what we're going to do within the next 25 minutes or so. Then we go into our energy session. Hadd mondjam el Les voy a contar lo nektek, que hogy a vamos a hacer por los próximos következő 25 kb. minutos 25 más o percben menos mit y is luego vamos fogunk a entrar en la csinálni, sesión de mielőtt energía. az And I energiaülést see from the elkezdjük. Netherlands here. We have quite an international gathering today. Ma nagyon También de nemzetközi Holanda csapatunk tenemos una van. reunión internacional hoy. That's what I've always loved about this work. People come from all over the world. Mindig is He szerettem amado ezt mucho ezzel a siempre esto munkával sobre este kapcsolatban. trabajo, A que las világ personas minden vienen de todas tájáról partes del mundo. Indeed. jönnek az And what I've emberek. loved is whether we gather someplace physically around the world or we meet here online, it still has that coming together of different cultures. És ez mindig Lo que magával me gusta es hozza que ya azt, sea que nos hogy a encontremos különböző físicamente en kultúrák algún is lugar o nos encontremos összegyűlnek, online, mindegy, hogy siempre élőben vagy hay online diferentes adásban culturas. találkozunk. And we have Australia, good, Ireland. Oh my goodness, I'm in heaven. Siento Ausztrália, en el cielo, en Írország, Australia, de de Irlanda. jó ég, a mennyekben érzem magam. So what I'd like to do is talk just a little bit about the lattice and the Akash. Most Lo que szeretnék quiero egy hacer kicsit es a hablarles un hálóról poquito és del az entramado y del akasáról is Akash. beszélni. And then I'm also going to show you today just a little bit of slides to show you a picture of the lattice for those of you that are new. Utána Y pedig también egyfajta voy a mostrar algunas képsorozatot diapositivas, szeretnék algunas nektek imágenes del bemutatni, entramado főleg para aquellos azoknak, de akik ustedes que son újak. nuevos. Venezuela. Wonderful. Good. Glad to see you También. here. Y también And de I'm Venezuela. also going to show you some research that's been done on the EMF balancing technique and on the lattice. Just a few slides, just to show you a few things. Utána Y pedig luego también quiero egy mostrarles tanulmányt algo de is szeretnék investigación que se ha bemutatni hecho nektek sobre la képsorozat EMF formájában, Balancing Technique y amit el a hálóról entramado. Van a ser un par de készítettek. diapositivas nomás. And then we're going to use a video for a beautiful alignment and for birthing through more of who we are. Utána Y pedig luego egy vamos a usar un videót is video para una megnézzük, hermosa hogy alineación y para dar jobban nacimiento a más de képesek quienes legyünk somos. megszülni magunkat. And let me just see something here. Y déjenme, Right, there's a couple of things you are all asking, and some people are saying, and perhaps I better address this quickly. hay Néhány un par de dolgot cosas que többen están már itt preguntando que mejor kérdezgetnek, és abordarlas talán jobb, ha rápidamente. ezt Because tisztázom. after the video, we'll have our first session. This is really a 13-part series. Majd a videó Después de után lesz esto hay tehát 12 az első sesiones, esta ülésünk. es una serie de 13 Tulajdonképpen ez partes. 13 rész. So there are many of us who've been összesen. working together online here for several years, and we make an online community.
Hay muchos de Sokan nosotros que hemos közületek már estado évek trabajando óta online ya por varios años együtt y hacemos una dolgozunk, comunidad online. együtt And dolgoztok we also velem, have mint the work online that Stephen and I közösség. did out in the world, the EMF balancing technique, the reflections, the work. It's in over 70 countries. Már több mint Y también 70 tenemos el országban trabajo que jelen hemos vagyunk a presentado Steven y yo al munkánkkal, mundo, la EMF Balancing az Technique y los EMF-fel, reflejos que a están en más de hullámokkal, a 70 países. reflexiókkal. And this community that we've made, we work with one another through Facebook. We create an energy of coherence wherever we are on the planet, and it's been very És helpful. bárhol is legyünk a Y en esta bolygón, comunidad que hacemos nos a comunicamos a través közösségünk de által egy Facebook y koherenciát creamos teremtünk. una energía de coherencia donde sea que estamos y esta energía nos ayuda És ez az mucho. energia nagyon No, I segít had my first bennünket. awakening when I was 22. Yo tuve mi primer despertar Amikor cuando tenía először 22 años I had ébredtem another big fel, awareness 22 come in as I éves was in my voltam. 30s. y tuve otra Majd gran volt experiencia egy de másik nagy conciencia cuando élményem, tenía amikor a 30. 30-as And I éveimben did a lot of my voltam. spiritual growth on my own. It was very solitary. A spirituális Hice mucho de mi crecimiento espiritual por munkám mí nagy misma, fue un részét camino egyedül solitario. tettem meg. What I am now at 65, what I'm learning is that there's the solitary introspection and there's what happens when we join with like minds and like hearts. Y ahora que tengo És most, más de amikor 60, 65 veo éves que hay un vagyok, camino que látom, está en hogy solitario a y magányos otro camino utunkat que hacemos később cuando nos reunimos con felváltja az, hogy personas de corazón y megosztjuk mentes ezt similares. We are able hasonló to open up and szívű understand so much emberekkel. more when we learn how to come together in a way that is wholehearted and supportive of one another. Amikor Podemos megértjük azt, comprender hogy milyen mucho más érzés cuando az teljes podemos reunirnos de szívből una forma que es közösségben lenni desde el másokkal. corazón. Mhm. And I also wanted to make an announcement because I've seen some questions here that I'd like you to know that in October we're going to have a rock and star retreat here in Sedona. És Y szeretném quiero azt is hacer most algunos anuncios bejelenteni, también mivel y többen contarles que en octubre vamos a megkérdezgetitek, tener un retiro hogy de rocas y októberben estrellas itt en Sedona. Szedonában lesz It egy will be the összejövetelünk. first 4 days is for our online community and for EMF and for all the people to come together for a time of retreat and renewal. Los primeros 4 első días 4 van a nap, ser para que toda la comunidad online y todas las personas de la egyes EMF se junten en un lugar az online para un közösség retiro minden y una egyes renovación. tagjának, vagy az We'll come EMF here, we will be közösségnek among the szól. rocks and the stars, your rock stars. Y vamos a estar aquí Ennek entre a las 4 rocas y las napnak a estrellas. neve Somos estrellas sziklák del rock. és It will be a time csillagok, to see each other, rocks to and touch each stars, other. és And ez I'll azt tell you jelenti, hogy more about rockstárok is that lehetünk akár. in the coming weeks and months. You'll get an email that will be coming in the next month or so. Y les voy a contar más de eso, Majd van a mesélek erről recibir még un többet correo is, és el kaptok próximo majd mes, e-mailben is más o menos. értesítést So erről. October 13th, 14th, 15th, and 16th is the big retreat for everyone. Október Y de közepén octubre, lesz del 13, 14, ez a- 15 y 16 va a ser az este gran elvonulás, retiro para úgymond, todos. igen. And then on the 17th and 18th, that will be for EMF community or anyone that wants to, is interested in the EMF work. Y después Az első el 4 nap 17 y után lesz plusz 18 2 nap, va a ami ser az para la EMF comunidad közösség IMF o számára para lesz las personas que fenntartva, vagy estemos azoknak, akik interesadas en el trabajo de la szeretnének IMF. részt venni So I didn't ebben. plan to tell you this until later. However, by some of the questions and wanting to understand more, it's going to be good for us to gather and see each other and touch each other again. Úgy érzem, hogy nagyon jó lesz személyesen No les iba a is contar esto hasta más találkozni, adelante, akkor pero ezt por később alguna de las akartam consultas elmondani, que de estuvieron már haciendo, több kérdés is pensé que es érkezett, bueno és nem bírtam ki. reunirnos, juntarnos y tocarnos entre nosotros. Good. Oh, and I see Uruguay is here. I'm really enjoying saying the names of the countries. Látom, People are asking if it will be translated. I believe it will, right? Yes, Peggy? it will be translated in Spanish and English. And if you want to come with your own translators, we can do that. többen Y va a ser kérdezték, hogy lesz-e traducida porque están fordítás. preguntando si va a ser Igen, traducida, angol si va és a ser spanyol traducida, va nyelven a ser lesz, en de ha inglés y en hozni akartok español, y si magatokkal hay algún saját otro idioma que quiera tolmácsot, venir con su propio persze traductor, es megtehetitek bienvenido. ezt. Oh my, I can feel the energy. It's time for us to walk this part of the earth together again. Érzem az Y energiát, és siento itt la az energía, ideje, es hora de hogy que caminemos együtt esta járjuk parte de la ezt az tierra utat ezen a juntos otra földön. vez. And I see the country of Colombia is represented here too. Y veo que el país de Látom, Colombia Kolumbia también is está itt van representado aquí köztünk. hoy.
So there'll be more information to come. That was an exciting announcement I had for us today, that we meet this way online, and there'll be an opportunity for us to meet each other here in Sedona. Y tenía este anuncio para ustedes hoy, Tehát nagy öröm számomra, hogy így online fenntarthatjuk a közösségünket, de lesz majd egy személyes Because indeed, what you were találkozó. asking is, there's got to be new things. Something is happening. What's going on with the EMF? And we will talk about all of that in the coming weeks and months also. És többen is kérdezgetitek, mi a helyzet az EMF-fel, biztos lesz itt is valami újdonság, újítás, és valóban majd a következő hetekben, We hónapokban are erről indeed is family. lesz szó. We are indeed connected. We make a beautiful community. Csodálatos közösséget alkotunk így, valóban össze vagyunk kötve. And I believe that the more of us who demonstrate what it means to make community, where we encourage one another, the better. És azt gondolom, hogy minél inkább támogatjuk és bátorítjuk egymást, annál jobb lesz a közösségünk. Those of you who know me, you know that I've always wanted to see more and more unity in our communities that are awake and aware. Akik ismertek engem, tudhatjátok, hogy mindig nagyobb egységet szeretnék látni a közösségünkben. conscientes y despiertas. So I know you're waiting for the session and for the information. Thank you for just indulging me for a bit to give you some information and for us to connect. The coherence is building. És köszönöm a türelmeteket, ti, akik már az ülésre vártok, hogy meghallgattatok. And you all just flashed this beautiful pattern to me, is that it is interesting, we make this coherence, which brings about more freedom for us, personally and collectively. Hogy ezt a koherenciát megteremtjük, ez egyre nagyobb szabadságot és nagyobb szabadságot hoz létre, személyes és kollektív szinten is. Really exciting to me. There's a lot I've seen in the patterns, but there's a lot that's still yet to be seen. Az Akasával kapcsolatban nagyon-nagyon érdekes dolog. A mintákban már sok minden megmutatkozik, de biztos, hogy ez később when you még inkább receive the kibomlik. information, the definition we've given the Akash is that it's the energy of all that is and all that can be, personally and collectively. És ahogy ezt olvashattátok is már, azt a definíciót adtuk az Akasára, hogy ez mind, ami van, és mind, ami lehetséges, This személyes és exploration of the kollektív Akash szinten and is. looking at it through the lattice. Esta exploración de la calle Az y poder Akasának ez a mirarlo a través del felderítése a entramado. hálón When you keresztül look at the quote that történik. Kryon gave us about the lattice, he talks about the lattice having the personal Akashic attributes of a human being. Y cuando hablamos de la frase que dice Cryon sobre el entramado, Amikor dice Kryon que a el hálóról entramado tiene beszél, los atributos akáshicos del ser humano. arról is beszél, And I hogy did az say emberi Italy, and now I see tulajdonságok az Puerto Rico Akasán is here keresztül too, and I've also ismerhetők said meg. Turkey. Good, good. Y sí dije Italia y veo que Puerto Rico está acá y también dije Turquía. Még több ország What a jelentkezik be gathering. közben. This is a grand new cycle. Would you agree? Ez Y egy qué nagyszerű reunión új este es ciklus. un Ugye ciclo, egyetértetek un velem? gran ciclo nuevo. ¿Están de acuerdo? And for us to explore the Akash and to go through this 3-month journey is to open up more of it, to receive the information that we actually brought here with us. Y para nosotros, este Akash, este viaje Számunkra az de 3 Akasának ez meses az útja, para ez az recibir la elkövetkező 3 información por la hónap, cual estamos acá. hogy I megismerjük want ezt to még share with you jobban. the way, like 30-some years ago, when I started to teach the EMF balancing technique, and I didn't even know that it would be this EMF balancing technique. Több mint 30 évvel Hace ezelőtt, 30 amikor elkezdtem az años, EMF cuando yo empecé a kiegyenlítő enseñar la technikát EMF tanítani, balancing amikor nem technique, is que ni siquiera tudtam, hogy sabía ez que iba a ser ezzé la fog válni. EMF balancing technique. When I was asked to go to places to speak, I had a very unusual experience that would happen every time. Cuando me Amikor invitaban a meghívtak engem hablar a több algunos helyre is, lugares, yo hogy, tenía una experiencia muy inusual que me pasó közösség előtt varias veces. beszéljek, nagyon And now that különös I'm talking about it, many of you are going to feel this tapasztalatom around volt. your crown center and your third eye because the energies are already calibrating. Y mientras digo esto, muchos van a sentir la Miközben energía ezt alrededor mondom, de su többen cabeza y en el área érezhetitek de az su tercer energiát ojo, a porque las korona és energías a ya están harmadik szem calibrando. körül As is. a matter of fact, before I go any further, let me say this to you. When we meet, your energy calibrates according to your inner wisdom. De mielőtt tovább Y megyek, antes de hadd seguir mondjam el adelante, azt, hogy déjenme amikor mi decirles mindig esto. Cuando nos találkozunk, reunimos,
Az Tu energía energia mindig calibra de az acuerdo a su szerint sabiduría kalibrálódik, interior. amit a belső There's a certain bölcsességed resonance that I megenged. will resonate based on what we're doing in the energy sessions and what we're speaking about during our time together. Hay ciertas energías con las que resonamos Vannak con lo que olyan estamos haciendo, energiák, sea en una amikkel sesión de különösen energía o együtt hablando de rezgünk. algunos temas. But each one of you responds to that resonance according to your De inner wisdom. mindannyian Pero cada uno de ustedes responde saját a esa belső resonancia de bölcsességetek acuerdo a su szerint sabiduría interior. And then reagáltok there's mindenre. another level of coherence that is created as we respond to one another in an energy of wholeness. És egy Y hay otro grado de másfajta coherencia koherencia que is se alcanza cuando megteremtődik, respondemos los unos a azáltal, los ahogy otros en la energía de egymásra la is totalidad. And for each one of us, rezonálunk. what is upon us is to become more of who we are and to be able to translate the knowledge we have Y para cada uno de nosotros, lo que está sobre nosotros es volvernos más de quienes somos y poder Ami a traducir el legfontosabb az az, conocimiento que hogy tenemos egyre inkább and azzá bring that váljunk, knowledge akik into our daily vagyunk. life, personally, and then into the world collectively. És hogy mindazt a traer tudást, ese ami bennünk conocimiento a van, nuestra vida diaria a nivel beelehozzuk personal y személyes también al szinten, majd mundo a nivel kollektív szinten colectivo. is. So here's what I've done. That was a great sound effect. Someone taking off. Este Hallhatjátok fue a un jó gran efecto de háttérben sonido de a jó alguien que está hanghatást. levantando vuelo. Truth of the matter is we are accelerating whether we're ready or not. És ez La egy jó verdad de las cosas es illusztráció, que nos mindenképp estamos acelerando, gyorsulunk, estemos listos o akár no. akarjuk, akár nem, vagy akár United készen Arab állunk, akár Emirates. nem. No, good to see you here. Thank you. Y también de los Emiratos Árabes Unidos tenemos personas. All right. My experience was this. I used to have this is my story, this is my experience. Visszatérve a Mi saját experiencia fue así, esta es mi megtapasztalásomhoz, historia, és es ez mi az experiencia. enyém. Every time I started to teach in the beginning, a golden book would open up. It was a golden book of light right in front of me. Amikor elkezdtem Cuando yo tanítani, minden enseñaba al egyes comienzo, se alkalommal abría un egy libro dorado de aranykönyv luz nyílt enfrente meg de mí. előttem. Ezt And láttam. out would start to come information. I wouldn't read words, but it was an energy, it was an impression, it was in pictures. És nyilván nem a szavakat información olvastam a que no estaba en könyvben, de palabras, estaba en információ impresiones, áramlott en kifelé a energía, en könyvből, imágenes. energiák, képek, And in benyomások doing this formájában. Akash series, I would like each one of you to open up your golden books even more. És amit szeretnék ezzel a sorozattal az az, hogy mindannyiótok számára ez az aranykönyv kinyíljon. What I'm seeing is that my golden book is changing. Amit tapasztalok és látok az az, hogy az én And each one of aranykönyvem us has our változik. own story and information that we've brought here. Mindannyiunknak vannak történetei, információi, amiket And in the hordozunk. study of the Akash, each one of you to access your golden books of knowledge, and let's see what we bring forth together. És Y al estudiar el mindannyian Akasa, que cada uno tanulmányozhatjuk az acceda a akasát, su hogy libro minél dorado több del tudást conocimiento y veamos qué es lo que traemos. Golden heart to hozhassunk ki golden heart, belőle. each one of us. De corazón dorado a Aranyszívtől corazón dorado, aranyszívig. cada uno de nosotros. We all have a piece of the puzzle. Mindannyiunknak Todos megvan a tenemos saját una kis pieza de darabkája, And as you a kirakós understand and we work with the darabkája. lattice, we will open up more of the Akash for more information to come through for this grand new cycle and these new times. Y al trabajar És con el ahogy a hálóval entramado is en együtt el Akasa, vamos dolgozunk, a abrir egyre inkább a más megnyitjuk az información akasát, para tener en este nuevo hogy ciclo. ebben az új It is ciklusban really time to go beyond the philosophy into knowing when to take the actions, into making the new ways. I've said that again and again. ahogy ezt már többször Es tiempo de ir elmondtam, más allá de la újra és újra, filosofía y a tomar las acciones. eldöntsük, hogy mi az, amit Una y otra vez. megteszünk, és mikor ne tegyünk meg And dolgokat. yes, there is full color. There is a lot of color, and the colors are changing. És igen, Y így sí, hay van, muchos nagyon sok colores y szín los colores están érkezik, cambiando. és a színek is So változnak. I wanted to just share a little bit more with you about the lattice. So if you would give me about 5 more minutes here, and let's just go through this quickly so that we can have a little bit of understanding here. We have a PowerPoint. Les quiero contar más Egy sobre el kicsit még entramado, así szeretnék a que hálóról denme unos beszélni, 5 ha minutos para megengeditek. Van egy que körülbelül 5 podamos perces mostrarles. Tenemos un PowerPoint PowerPoint. And then we go to our video and our képsorozatunk. session. Y luego vamos a nuestro video y nuestra sesión. But you already are. We are in calibration. Feel your hearts, feel your legs around the crown, your energy. We are already speaking that language of energy to one another.
Már kalibrálódunk, érezhetitek az energiát a fejetek, a szívetekben, a lábatokban. Another country, Sweden. Good. Good. Otro país. Wow. What a day. All right. So let's bring up the PowerPoint. Let's Nézzük tehát meg Así que mostremos el PowerPoint. ezt a PowerPoint prezentációt. This is a balance of intellect and intuition. Ez az intellektus és az intuíció közti egyensúly. I see there's a question. This is intuition. It's intellect and intuition together. So is the slide show up? It says it's Itt up. van tehát a Okay, good. képsorozat All right, so we look at kezdete. the first slide. Miramos Nézzük la meg az primera első diapositiva. képet. Many of you may be familiar with this. To some of you, it may be new. This is the lattice. And this is what your crown center looks like to me. Sokan ismeritek már ezt, de vannak olyanok is, akik újak. Ez a háló, és a koronaközpontotokat én így You see the látom. figure eights in there. We're constantly sending out and receiving. These are always moving. These are beautiful loops of light. Ezek a En las nyolcas figuras de 8 ahí mintázatok estamos constantemente állandóan enviando, mozgásban vannak. recibiendo, se están moviendo, son hermosos circuitos de Kibocsátanak luz. és And the befogadnak. fibers of light around you, they radiate. They're filled with information, and they help to amplify your electromagnetic imprint. És a fényhúzalok Las állandóan fibras alrededor tienen fényesek és información y információt ayudan a hordoznak, amplificar tu és abban impronta segítenek, hogy az electromagnética. elektromágneses So what we're looking at is an lenyomatatokat energetic erősítsék. structure. Lo que estamos mirando es una Ez egy estructura rendszer, amit energética. nézünk, egy energetikai rendszer. Okay. So take a deep breath, everyone. Así que tomen Vegyetek todos una mindannyian egy mély respiración profunda. levegőt, And I just want to acknowledge, I see where some people were having a challenge seeing and hearing. You'll be able to get this again in the replay. Többen jelzik, quiero hogy decir que hay problémájuk algunas van a personas que dicen que hanggal están vagy a teniendo képpel, de a desafíos escuchando, replayben viendo. majd Quiero decirles que van a ez tener una megoldódik. grabación de esto. All right. So it's one thing to know that you've got this personal field, and if this radiates from the chakra system. We have evolved. Y És tenemos tehát ezt tudni, hogy egy campo ilyen, energético, esta ilyen irradiación energetikai desde los chakras, mezőben, y quiero decirles que hemos mezővel evolucionado. rendelkezünk. And for the past 20 some years, I've taught people all around the world how to work with this lattice. Y por los És az pasados elmúlt veintitantos több años mint le he 20 enseñado a évben azt personas alrededor tanítottam, del hogy mundo hogyan cómo trabajar con dolgozzunk este ezzel entramado. a It is a hálóval. structure that supports us as we open to all these new energies. Ez egy olyan Es una rendszer, amely estructura que nos támogat apoya a bennünket, medida ahogy que nos megnyílunk abrimos az a új todas estas energiáknak. nuevas energías. And many people find it's very helpful to know about the lattice. És sokan úgy Muchas érzik, hogy personas nagyon sokat Encuentran segít que les tudni ayuda erről a mucho hálóról. conocer sobre el entramado. Okay? And again, for anyone who's having problems, for those of you that are in communication, let the people that need help know they need to shut out everything else on their computer and just have this running for them. Y las personas que están teniendo problémái problemas vannak técnicos, esetleg a sepan que tienen que technikai apagar problémái. cerrar todas las demás aplicaciones Segít, ha en su minden más computador y dejar bezártok a solamente esto számítógépen, és funcionando. csak ez az egy Let's see dolog if we can van get everybody nyitva. together by the time we get to the video. A ver si todos logran sumarse Reméljük, a la hora que megoldódik. mostremos el video. So here's another picture of the lattice. Itt van egy másik Aquí kép hay a otra imagen hálóról, del entramado. And this is what your crown and your heart center looks like to me. és Y én así így como se látom ve a su korona corona y és su a centro corazón para mí. szívközpontot. And again, the fibers of light and energy, they're a foundational structure that helps you amplify your presence. És még Y egyszer, las fibras y ezek la az energía energetikai húzalok son fundamentos segítik energéticos megerősíteni que te apoyan para amplificarte, a For your own being, jelenléteteket, for your own evolution. saját para tu lényetek propio ser, para tu számára, propia a evolución. fejlődésetek And many of you, számára. your energies are responding through the legs in the moment because this also helps you be more present. Sokan Y para algunos de érezhettek ustedes la energía está energiákat a respondiendo en las lábatokban, piernas hiszen en ez este segít momento porque jobban esto nos jelen ayuda a lennünk. estar más presentes. Now, you can put this out there as theory and play with it and experience it.
Ustedes lo pueden poner esto ahí afuera como teoría ezt lehet teóriaként is But in today's session, I also wanted to show you there's been research done on this lattice over the years, and I'm just giving you a little taste of what's been done. Pero también en la sesión de hoy quería contarles que hay investigaciones que se han hecho sobre este entramado y les voy a mostrar algunas cosas pequeñas sobre esto. Megosztok veletek ezzel And kapcsolatban so néhány this dolgot. particular system in your energy anatomy, again, it helps you be more present, it helps you access your Akash, it helps you translate information. Ez a rendszer, még egyszer mondom, ez az energetikai rendszer segít jobban jelen lenni, acceder a más de tu Akash, és te abban is ayuda a segít, hogy az traducir akasát jobban información. It elérjétek. can be seen as a whole system unto itself. Egy teljesen egyedülálló, önálló rendszernek is tekinthető. All right. So now let's take a look at some of the research. Ahora Nézzük miremos meg algo a de la kutatásokat most. investigación. And I'm not going to be reading everything here because you'll be able to stop and look at it on the video. But Lutz Rabi did a lot of research on this work back in 2009, and many have continued to work with the GDV. No voy a Nem leer fogok todo, mindent esto después olvasni, ustedes lo van a hiszen tener ezt en el majd később video, pero megnézhetitek még Lutz egyszer, meg Rabe is ha hecho állíthatjátok. De investigación ez egy desde el año 2009-ben 2009 történt kutatás. To Lutz be able Rabe to work with evaluating the készítette. UCL is the Universal Calibration Lattice, the lattice we're working with today. Y ha hecho trabajos para evaluar el entramado de calibración universal, que es el nombre del entramado. And the EMF balancing technique, that's the body of work that I've brought into the world. Az La EMF EMF kiegyenlítő technika pedig az a munka, amit én To specifically work with the lattice. a Para hálóval trabajar dolgozik. específicamente con el entramado. And since then, I've developed reflections, which is very quickly learned. There's the eye phoenix. There's these sessions we're doing now. Y desde ahí Ezen también he kívül desarrollado los még reflejos que se létrehoztam aprenden y az se practican iPhoenix-et, a rápidamente. hullámokat, a Está el iPhoenix, reflexiókat, están estas az sesiones online online. üléseket is. It's all about working with the lattice to be able to strengthen the coherence of the heart and the head and the radiating of that infinite love. Y Mindez es azért trabajar van, a hogy través del tudjunk dolgozni entramado a para hálóval, fortalecer la erősebbek legyünk, a coherencia koherenciánk del növekedjen, corazón, de la a mente y poder szívünkben és trabajar az con el amor elménkben. infinito. And yes, there's another body of work called the waves. So there's a lot of energy work that we've done, or energy play. Tehát también están több las energia ondas, munka, sí, hay vagy mucho inkább trabajo játék energético is que hemos van, hecho. amit már And I know that you're kifejlesztettem. aware that there's a lot of testing being done today to understand more of who we are through our electromagnetic field. És több Y ustedes saben teszt, que hoy se hacen több muchas tesztet pruebas is, para több poder comprender kutatást más is de végeznek quiénes ezzel somos a kapcsolatban. través de nuestro campo electromagnético. Az elektromágneses Let's take a look at the mezőnkkel next slide. We're just kapcsolatban. going to go through these quickly. Vamos a ir rápidamente por esto en la Nézzük meg siguiente a diapositiva. képeket még. All right, the lattice is this personal, and I apologize they're not in Spanish, but I just decided I wanted to put these in 2 days ago. Elnézést, hogy ezek csak Lamento que angolul no vannak, estén de en csak 2 español, napja pero döntöttem el, hogy decidí ezeket ponerlas hace un szeretném par de días. megmutatni. All right, so the lattice interfaces with this universal energy. It also holds the information of the Akash. A El háló entramado es nuestra interfaz personal con la energía universal y también con el a Akasha. háló Lutz Rabi, kapcsolatban who áll is az the assistant akasával. to Dr. Karakov, tested a lot of the claims that we've made about the lattice and the EMF balancing technique. És ezt többen is tesztelték, például Lutz Lutz Rabe, Rabi que es el és asistente del dr. Dr. Korokov, Korokov, akinek ő estuvo az haciendo asszisztense. pruebas y probando todas las afirmaciones que nosotros hacíamos con la técnica. And so these are some of the conclusions that were made from the testing that was done. Y estas son algunas de las conclusiones que se hicieron A de tesztek estas pruebas. eredményének, que ezek pár I dolog know, a tesztek we're going to the video eredménye and the session very soon. Let's keep going. Sí, ya vamos a ir al video y a la sesión muy pronto. Good. And again, seeing the lattice as an energy transformer, which helps us integrate, again, more of these new energies and what we're opening to inside of ourselves.
y ver al entramado como un transformador energético que nos ayuda a integrar todas estas nuevas energías. In this 3-month journey, as we open up more and more information in our own Akash, there's going to be the time for integrating what you're discovering. Y en estos 3 meses de viaje, donde vamos a ir recibiendo más y más información de la Akash, también va a haber un momento para integrar todo lo que estamos recibiendo. And the lattice will help you do that. Y el entramado te va a ayudar a hacer eso. It is in your system, in your energy anatomy. Es un sistema en tu anatomía de energía. The same way there are systems in the physical body, there are systems in the energy anatomy. Ugyanúgy, ahogy a fizikai testben is vannak különböző anatómiai rendszerek, az energetikában is vannak. So let's go to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. So the EMF balancing technique works with the lattice. I've already said that. La EMF balancing technique trabaja con el entramado. A hálóval dolgozik, ahogy már So does the elmondtam. waves, and today's session we're working with your lattice. A mai Y en la ülésen a sesión de hoy hálóval también estamos dolgozunk. trabajando con el entramado. And remember, all of the alignments are according to your inner wisdom. Ne Recuerda felejtsétek, que hogy todas las minden alineaciones son de acuerdo a tu saját sabiduría belső interior. bölcsességetek Again, szerint these were the történik. conclusions that were made from the study. Így Estas son las tehát ezek conclusiones que se a hicieron con el estudio. következtetések. And the lattice helps us to work with the energy anatomy and making the connection between what has been in the past, what is now in the present, and what our potential is. A háló tehát Y el segít entramado nos abban, ayuda en hogy nuestra anatomía energética para hacer la conexión kapcsolatot entre lo que ha teremtsünk. sucedido en el Mi az, pasado, ami már lo que sucede en el megtörtént? presente y el potencial. Mi az, ami most And van, we és also mik a work with the energy of giving lehetőségeink. and receiving. Y también Ugyanúgy trabajamos con la energía del dar y del az recibir. adás és az So the adók next és kapok slide, please. energiáival is La dolgozik. siguiente diapositiva, por favor. I'm sure you've seen this kind of experience or experiment before. Many people use this imaging when they're testing their work. Gondolom többen láttatok Ustedes már han visto este tipo de hasonló imágenes en otros trabajos, mucha képeket, gente lo usa többen is para probar. használják, Esta es la imagen de amikor antes. tesztelik So we have many of these munkájukat. images. What you're looking at is someone's energy field before, Lo que están mirando ustedes Amit ahora es most el campo de néztek, az energía de una persona valakinek az antes. energia And mezeje, the next slide. mezője La siguiente az, diapositiva. az ülés and előtt. this is after. Y esto es después. A másik mostani And kép so pedig az again, ülés we're finding utáni ways energiamező. to use and prove and improve how we work with the presence of our being. Buscamos formas de Azokat a trabajar, de módokat mejorar keressük, ahogy con la presencia a del ser humano. jelenléttel For me, kapcsolatosan it's about hogyan living tudunk wholeheartedly. erősebbé válni. Para mí se trata de vivir desde el corazón. Számomra ez a However, the more szívből we való élést understand, jelenti. the more we can learn and know. Mientras más comprendamos, Mi sin alatt többet embargo, tanulunk, más podemos aprender y conocer. többet tudunk Indeed, it megismerni is is. beautiful and we are beautiful. Let's see the next slide. Es hermoso y somos hermosos. Nézzük a Veamos la siguiente következő diapositiva. képet. There was another form of testing. My claim is that the energy of infinite love is what does the work for all of us. It is the heart center that is the most active. Az én Y, állításom también hubo szerint más a pruebas y szívközpont lo que yo siempre az, digo es amelyik que a en el munkát trabajo végzi, a végtelen se trabaja szeretet con la energía del energiája, amor y es el centro corazón el que está más activo. a And of legaktívabb. course, we have heart math that's telling us about the strength of our heart. Always, to me, it has been the energy of love. Számomra Y ez también mindig a tenemos a szeretet Hartman energiáját hablando sobre la jelentette. energía del corazón. Para mí siempre se ha tratado de la energía del amor. So we did a study group in Sedona, and the next slide. Tehát Hicimos Szedonában un volt grupo egy de estudio tanulmányi en Sedona y csoportunk, la siguiente diapositiva. Right. We did a study group in Bad Orb, which is a spa place in Germany. Hicimos un estudio en volt Bad egy Orb, másik que es un csoport lugar is, de spa amely en Alemania. Németországban volt. And this is just to show you, through all of this, what we found is that the energy of the heart is the strongest when we work this way with one another. És amit Y esto es para bemutatunk ezáltal mostrarles az que az, hogy encontramos valóban que a la szív energía del corazón energiája a es la más fuerte legerősebb, cuando trabajamos los unos con los amikor otros. egymással So dolgozunk everyone így. take a breath, because we are indeed speaking with one another in this moment. Wherever we are, all over the planet, we're creating a coherence through the lattice. Y tomen una Vegyetek egy respiración mély profunda, lélegzetet, hiszen estamos az, ahogy donde így sea que kommunikálunk estemos, los egymással, unos y los ez otros nagyon estamos erős, és creando egy una koherenciát teremt coherencia a meg través del a entramado. hálón We keresztül. have our own personal lattice, and then together we make this beautiful coherence
And to me it looks like a third lattice. Tenemos todos nuestro propio entramado y juntos creamos esta hermosa coherencia que para mí se ve como un tercer entramado. Yes, indeed. In the study group where it says bad or bad in German means spa, so it's a spa place. It's very beautiful. Y donde dice bad Természetesen, orb, amikor látjátok ezt, hogy en alemán bad orb, cabañas, az egy német szó, So és I just wanted to show üdülőhelyet you jelent. some of the ways that the studies were done. There's a bit more, and then we'll finish. Quería mostrarles algunas de las formas en las que se hicieron estos estudios. Picit még foglalkozunk ezzel a tanulmánnyal. Next slide. Következő kép. Siguiente diapositiva. This is a study that was done over 6 days of a class that we had. Ez a Este es un következő estudio que se tanulmány hizo 6 durante 6 napot días en una takar, clase que tuvimos. And if you look at the graph, you can see in the beginning there's not a lot of coherence, but we start to line up very quickly. ha megnézitek a Ustedes ven al grafikont, principio no hay először mucha nem volt coherencia, nagyon pero nagy nos empezamos a koherencia, alinear de muy utána rápidamente. gyorsan And then you can rendeződött. see where it's circled. There's a lot of coherence. Ahol a körök Y vannak, donde ott están nagyon esos nagy círculos, koherencia ahí se volt. ve donde hay mucha coherencia. And as we continue working together and delving into the energies that we are and understanding more of who we are, you can see where things go out of coherence a bit. Y cuando empezamos a trabajar con Amikor la elkezdünk energía dolgozni y az trabajar con más de energiával és quienes somos, egymással ustedes és pueden azzal, ver akik ahí que las vagyunk, cosas se akkor van ott egy fuera de kicsit coherencia a veces. kimozdulnak a But always, dolgok. this was in Sedona, but we did several classes. Always in the end, we finish in this amazing alignment and coherence together. De a Esto fue en Sedona, befejezésnél, ez pero siempre ocurre lo Szedonában volt, mismo, que hacia láthatjátok, el hogy final mindig nagy terminamos en una koherenciával maravillosa coherencia. történik a befejezés. Very nice, very nice. Next slide. La Következő siguiente kép. diapositiva. So for me, what we're doing now as we start our journey and over the next 3 months, we'll be working with opening up our Akashic books. Az Y lo que vamos elkövetkező a hacer en 3 estos hónapban próximos 3 tehát meses, lo que vamos a estar az, amit haciendo csinálni es fogunk, az, hogy abriendo az Akasa nuestro libro könyvünket akáshico. megnyitjuk. We're going to work through the lattice. A hálón Vamos a keresztül trabajar a través del fogunk entramado. dolgozni. We will communicate with one another heart to heart. Szívtől Nos vamos a szívig fogunk comunicar los unos egymással con los otros, de kommunikálni. corazón a corazón. And this is interesting. The energy of love, to me, is the major factor in creating balance. Számomra a Y es szeretet interesante porque para mí energiája la energía del amor az es egyik el legnagyobb faktor factor más az importante a la hora de egyensúly crear equilibrio. megteremtésében. And just a few months ago, it's not ready yet, but there's a documentary being made on energy. Pár hónappal Y ezelőtt még nem no está listo készült el todavía, pero teljesen, hay de un egy documental que se está dokumentumfilm is haciendo sobre készült az energía. energiáról. And I had the opportunity to generate energy. An experiment was performed by Dr. Karakov. Y tuve la És oportunidad de generar lehetőségem energía volt en un nekem is experimento energiát que fue teremteni dirigido por el Dr. Dr. Korotov. Korokov And we kísérletében. had a 100% result according to his measurements. És az ő Y mérései tenemos szerint un 100% 100%-os de eredményt resultado de értünk acuerdo a el. las medidas, a las I look mediciones forward que hizo. when you can see this film, for indeed he's smiling and he says the energy of love is very transformative. És majd ha elkészült, No, láthatjátok, hogy a me végén encantaría azt que vieran luego mondja, este hogy video porque él a dice que szeretet efectivamente la energiája energía del amor valóban es muy transformadora. átalakító. So that finishes that slide, those slides. Y ahí terminamos Itt con ér las véget ez a diapositivas. képsorozat. All right. So let's come back now and talk just a little bit more. Así que volvamos y hablemos un poquito más. Néhány dolgot még elmondanék. So today's different. I wanted you to see that while I'm always talking about love, there's been studies and measurements done. Szerettem volna, ha Y hoy es láttátok diferente, volna, hogy mi donde alatt én mindig siempre a hablamos del szeretetről amor, pero hay beszélek, estudios y kísérletek mediciones és que se han tanulmányok hecho. és mérések is And történtek I ezzel think, Dave, do we kapcsolatban. have the connection for people to find me and Lutz Rabi on the YouTube? There's a 5-part interview that was done with Lutz and myself. És van egy interjú, 5 részes interjú sorozat is, amelyet velem és Lutz Rábival készítettek, a YouTube-on fent van. If we can't put it up here, I will send you that link so that you can take a look and hear about the science and about the validation and how the test was Ez done. abban segít, hogy Tenemos emögött el álló link, se lo vamos a tudományról enviar is többet porque megtudjatok. ahí van a ver cómo Ezt se majd hizo, cómo se egy külön hicieron esas linkben pruebas. So when you get megkapjátok. the replay, look for that link. I will make sure I send that to you. And then that way, a lot of your questions that you are asking will be answered.
Y bueno, cuando Az mandemos la sok grabación les voy a kérdésetekre mandar fog ese majd link y así válaszolni. muchas de las preguntas que ustedes están haciendo van a estar respondidas ahí. For me, I would just like to be in the resonance of infinite love. Ami engem illet, én A mindig mí me a gustaría végtelen estar szeretet siempre en la rezonanciájában resonancia del amor szeretnék lenni. infinito. And working with the light structures that we are, it enhances, it helps us grow, and it helps us learn so much more. Y És trabajar con la a estructura szeretet de luz fény que somos szerkezeteivel nos ayuda a dolgozni hacer mucho más y a crecer. Today is a nagy-nagy day for you. Let növekedésre us serkent. affirm together, I remember I am more. Mondjuk ki Hoy es un együtt día ezt a para ustedes, megerősítést. afirmemos Én juntos, yo emlékszem, recuerdo, én yo több soy vagyok. más. And we're looking for the clarity and the focus and the deeper communication inside of ourselves. Estamos buscando És la a claridad, el tisztánlátást, a enfoque y la fókuszt comunicación más keressük profunda dentro de nosotros saját mismos. magunkban belül. It's time for the new ways. Itt az ideje az Es új hora de las módszereknek. nuevas formas. It's time to learn even more and express the compassion. Itt az ideje, hogy Es még hora de többet aprender más tanuljunk, y és de kifejezzük expresar az la compasión. együttérzést. I adore. I see you all here saying, I remember I am more. Yes. Y los veo a Látom, todos ahogy diciendo, reagáltok és yo írjátok. recuerdo, yo soy Emlékszem, más. én több vagyok. Truth of the matter is there's work to be done in the world and we're part of that. Az az igazság, La hogy verdad es que hay trabajo por hacer en el munka mundo, vár somos ránk a parte de világban, eso. és And készen that's why we állunk do rá. these things and we build community. Ezért is Y por eso csináljuk hacemos azt, amit estas cosas y csinálunk, és construimos közösséget comunidad. is építünk. May you continue to build a life of choice. Ahol Que folytathatjátok continúen construyendo saját una vida de választásotok elección. szerinti Oh, and I see életeteket. India represented here too. Thank you. Y también está India Látom, representada India. aquí. Indiát And is all of you képviseljük saying, I valaki. remember I am more. Oh my goodness, you're building the resonance. We got to get going here. Y todos És diciendo, yo mindannyian azt recuerdo, yo soy mondjátok, más, que estamos emlékszem, én construyendo la több energía, vagyok. tenemos que avanzar aquí. Növekszik az energia. So it is my desire that the golden book that is in your heart, that brings you here, why you incarnated, that information opens for you. Shall we begin this journey? Es mi Az én intención szándékom que az, hogy este libro ez az dorado de aranykönyv, ustedes, donde está toda la ahol minden información del porqué de információ su reencarnación, ott se van, abra para ustedes. kinyíljon Comencemos számotokra este is. There is this deep creative consciousness that you already possess. Itt van ez a nagy profunda teremtő conciencia creativa que cada uno de tudatosság, amely ustedes ya posee. mindannyiótokban ott van. Each one of us having a piece of the puzzle and learning how to bring it together to tell a new story. Mindannyiótok Cada uno de kezében ott nosotros van a trayendo una kirakós egy pieza del darabkája, rompecabezas y és készen aprendiendo állunk a arra, juntarla para poder contar una nueva hogy új historia, történetet Create a new meséljünk el. reality. Új crear valóságot una nueva teremtsünk. realidad. And I know 2016 and actually the last 5 years have not been very easy for many of us. És tudom, hogy Y yo sé que 2016 2016 y de és hecho los igazából az últimos 5 elmúlt años 5 no han év sido nagyon muy fáciles sokunk para muchos számára de nem volt nosotros. könnyű. Well, we're finally here and there's energetic opportunity lining up. De Pero végre finalmente ide estamos értünk, acá y hay és una energetikai oportunidad lehetőségek energética que várnak se ránk. acerca. Let us indeed meet that opportunity with more of who we are. És valóban Encontremos con esa találkozzunk oportunidad ezekkel con a más de quienes somos. lehetőségekkel. All right, here Még we go. inkább úgy, akik Let's vagyunk. play the video. Everyone take a deep breath. Aquí vamos, Vegyetek még hacemos egyszer el egy mély video, todos levegőt, tomen és una most respiración bemutatjuk a profunda. videót. Let us connect as we remember we are more. Kapcsolódjunk össze, ahogy Conectémonos emlékszünk mientras rá, hogy recordamos que többek somos vagyunk. más. Here we go. Itt jön tehát. Take a deep breath. And here we are, out among the stars. What are you remembering? What are you feeling? The Pleiades, the seven sisters. Perhaps some kind of memory, some kind of feeling. It is the time of awakening. It is a time of remembering. We are told that our bodies are made more of the dust of the stars than of the earth. Your DNA, encoded with information yet to be translated. And that
is part of our opportunity at this time. Here we are on the earth, remembering all the layers of the DNA. Each one of you had this beginning in the body you're wearing right now. The moment of conception and the life of the energy present. Observe this beautiful vertical energy. Allow the symbols to speak to you, remembering more of who you are. Allowing the encoding of wholeness and holiness to flow through your being. Feel it. Sense it. Imagine or think about it. Constant cell division. Here is the horizontal light, the energy of living in this place of duality, reaching high, manifesting here, becoming more of who we are, more light, more energy. Again, observe the DNA. What are you ready to activate? What are you capable of? Look at the original light of your being. Each one of you in this state as an infant in your mother's womb. The energy that you are now observing is a toroid. And I am using this symbol, the Merkaba, to speak to you again of the energy of your wholeness, your holiness. How do we manifest? How do we create that life we know is possible for us in this time of change? You are constantly impulsing information. Here is another system in your energy anatomy. It is called the universal calibration lattice. You are constantly communicating, sending and receiving. Another breath again. The energies of unconditional infinite love, the original heartbeat of the universe. What is the original heartbeat of who you are? Opening to the intelligence of the heart, aligned with the intelligence of the mind. Infinite love, infinite compassion, infinite presence, and infinite wisdom. What does it mean to be a multidimensional being? We are awakening to that part of our being that has no beginning and no end. How much of that being are we capable of manifesting in these physical bodies with this brain, with this nervous system? It is a story to be continued by you. Deep breath again. Take a deep breath, everyone. Vegyetek egy újabb mély levegőt. We did a lot of talking. Now it's time to move into the energetic alignment. Sokat beszéltünk, itt az ideje, hogy az összehangolódást elkezdjük. When I see us giving birth to ourselves again and again, I honor the energy of the phoenix within you. Amikor azt látom, hogy újra és újra megszüljük önmagunkat, tisztelem a mindannyiunkban lévő főnixet. I ask you to focus on the center beneath your feet, 60 centimeters, 24 inches beneath your feet, your connection with the planet. Kérlek, hogy figyeljetek most az alsó központra, amely 60 centivel a lábfejetek alatt van. And the energy pattern presents itself very clearly. Az energia minta pedig nagyon tisztán mutatja önmagát. There is much that you have experienced.
Sok Hay minden volt muchos már, que han estado vagy sok minden van, amit meg You are kell now entering tapasztalni. into a recovery time, a rejuvenating time, a regenerating time. Most egy Ahora están entrando en una regenerációs época de recuperación, de rejuvenecimiento. időszakba lépsz be. The energies have been very intense, and there's been very sudden changes in our lives, in the world. Az energiák nagyon-nagyon intenzívek voltak, és súbitos en nuestra hirtelen vida, en el mundo. változásokban lehetett Each one of us részünk. individually and as a collective has created a very strong foundation and connection with the earth through our Akash. Cada uno de Mindannyian nosotros a nivel personal személyes y a nivel szinten colectivo ha és creado kollektív una szinten is conexión nagyon fuerte erős con la kapcsolatot tierra y con el épített Akash ki a a través de nuestro Földdel entramado. és az Akasával, a hálón keresztül. There's an energy of confidence building. Hay una energía de Az confianza que está önbizalom egy creciendo. energiája növekszik. Again, your resilience has shown itself to be very strong. Az Nuevamente, ellenálló tu resiliencia képesség se ha meg az mostrado más erősnek fuerte. mutatja meg magát. And with everything that you know and that is recorded within your Akash, you are now entering a new age of enlightenment. És mindazzal, Y amit con todo lo tudtok, que ya és ami az sabes, y akasátokban con lo que benne está van, grabado en tu Akash, estás entrando en una nueva era de a iluminación. megvilágosodás It is the egy új grand szakaszába new cycle. léptek. Ez egy Ez egy nagyszerű grand új nuevo ciklus. You're strong, courageous, and actually you're optimistic. Eres Erősek fuerte, vagytok, corajudo y de hecho eres és optimista. ami azt illeti, optimisták is. Take a deep breath. Vegyetek Tomen mély una respiración levegőt. profunda. All right. It is the time to embrace your ability to be able to smile more. Itt az ideje, Es el hogy momento de magatokhoz abrazar öleljétek tu azt a habilidad képességeteket, de poder hogy sonreír többet más. tudtok mosolyogni. Indeed, a resonance of happiness and joy with great depth and wisdom. Valóban az Una öröm egy resonancia rezonanciája de alegría y de van belőle. felicidad con Nagy profundidad y con mélységgel sabiduría. és bölcsességgel. Let's take a look now. The second pattern, please focus in your center above, 24 inches, 60 centimeters above your head. A második En mintában el segundo patrón, por favor, fókuszáljatok a enfóquense en el felső centro de központra, arriba, 60 60 centivel a centímetros fejtetőtök por fölött. encima de su cabeza. And here the pattern of great wisdom, so strong, flowing. Itt Y a aquí nagy este bölcsesség patrón mintája de gran áramlik. sabiduría tan fuerte. Be sure to nurture yourself first, then nurture others. Asegúrate de Először nutrirte a ti tápláljátok mismo primero y önmagatokat, luego nutrir és a utána otros. másokat. And that's what we do with these events. We nurture ourselves and one another. Ezt Y tesszük eso es lo que ezekkel az hacemos en estos ülésekkel is. eventos, nos nutrimos Először a nosotros önmagunkat mismos tápláljuk, y a los utána demás. pedig másokat. There is an energetic flow of abundance, emotional security, and connection. A Hay un bőség, flujo az érzelmi energético biztonság de abundancia, seguridad y és a conexión. kapcsolat And that egyfajta comes through love of áramlása. self and love jön. for others. Y eso viene por amor a uno Ez mismo az y por amor egymás, a otros. a magunk felé való Pattern szeretet so és a beautiful mások felé and szeretet filled with által great jön. strength. El patrón es muy Nagyon hermoso szép ez a y minta, está lleno de és erővel fortaleza. van tele. Through our evolution, we have seen that this is the energy that comes from that which we know as higher self, infinite self, or God. Ez az a A través de nuestra rezonancia, evolución amit reconocemos que úgy esta es la ismerünk, energía que mint viene felsőbb de én, eso que llamamos végtelen én, nuestro ser superior o Dios. vagy Isten. We also ask you in this moment to claim this understanding for yourself, for you are a source of infinite love and wisdom. Y ahora Igényeljétek les ezt a pedimos que tudást, hiszen reclamen ti este vagytok a conocimiento para forrása, ustedes mismos, porque ustedes saját son magatok una forrása, fuente de sabiduría y de amor. a bölcsesség és a szeretet.
And so the flow is very strong as it moves through you. Ez az áramlás nagyon erős, ahogy rajtad keresztül. We gathered here today to create these patterns together. Azért jöttünk itt össze ma, hogy ezeket a mintákat együtt teremtsük meg. And some of you may be feeling that energy of release already through the legs. There's a lot of cool energy moving. Sokan érezhetitek már az elengedés mintáit vagy energiáját a lábatokban. Esetleg a hűvösséget that connection with the infinite part of your being, with Source, to become more of that energy of Source. Hogy még inkább egyé váljatok a forrásotok energiájával. And as you become more aware of the activity of your lattice and the consciousness of what it feels like to be in that awareness, és ahogy egyre inkább tudatosítjátok a hálótokat, hogy hogyan, milyen érzés ilyen felébrednek lenni. Transformed into the energy of Source even more. Egyre inkább ti is átváltoztok a forrás energiájává. When you look around, you see Source in everyone else. Ahogy körülnéztek, másokban is a forrást látjátok. The words you use it's important to have meaning to you. Fontos, hogy a szavak, amelyeket használtok, számotokra jelentőségteljesek legyenek. Source, infinite being, God, forrás, végtelen lény, Isten. Dios. I love that you continue to affirm here, I remember I am much more. Tetszik, hogy továbbra is megerősítitek. Emlékszem, én sokkal több To vagyok. continue to become as fully incarnate as possible with our greatest wisdom and love. És hogy amennyire csak lehet, inkarnáljuk azt, akik vagyunk. That is a drive we have for being here. Ez egy hajtóerő ahhoz, hogy itt vagyunk. And I see your comments. I see, I source the twins. Sí, lo hago. Látom a And I kommenteket. see melding with warm and loving energy. This is us. Ezek vagyunk mi, derritiéndose con meleg, energía fényes energiákkal amorosa. Eso somos összeolvadni. Then nosotros. we ask you to align with the energy of your core. Most pedig azt kérjük, hogy a magenergiátokkal hangolódjatok össze. And this again is alignment with the energy of your Akash. Még egyszer ez pedig az akasával való összehangolódás is. And you're right there, ready to open up new information. I see it, you're holding it, it's there. Készen álltok arra, hogy új információkat nyissatok meg. Látom, hogy készen álltok. It is through the wisdom of the heart that we will open up each one of these sources of information for ourselves. A szívünk bölcsességén keresztül fogjuk ezeket az információ forrásokat megnyitni. There is the clarifying and the radiating of your inner wisdom. Belső bölcsességetek ragyog és fényes. To come into the heart intelligence. Belépni a szív intelligenciájába. And as we create the coherence together and we're in heart intelligence, Y mientras creamos esta coherencia juntos, estamos en la inteligencia del corazón. not only do we raise the resonance for ourselves personally, but it is also collective. Nem csak saját magunk számára növeljük Elevamos la resonancia para a nosotros rezonanciát, mismos a hanem nivel kollektív personal, szinten sino is. también a nivel colectivo. It is interesting, the pattern we present here is very powerful, and there's a bit of hesitation to opening up this new information. Ez egy nagyon erőteljes minta, és egy pici habozás is van benne, hogy megnyissuk ezt az új információt. For those of you that feel that, it's okay. Just breathe and be with it for a bit. Azoknak, akik ezt érzitek, ez így rendben van, csak lélegezzetek mélyen, és lazuljatok el. There is a recalibration through the lattice so that you understand with greater clarity that which you are ready to open. A háló kalibrálódik, hogy megértsétek mindazt,
comprender con mayor claridad aquello que estás listo para abrir. It is the understanding of what the history has been, what the now time offers, and that which can be co-created. Es la comprensión de lo que contiene la historia, de lo que el ahora puede ofrecer y también de lo que viene. Now I ask you on pattern number 4 to come into the energy of your heart. Y ahora en el patrón número 4 les pido que entren en la energía de su corazón. And while we are gathering the stories of what has been, there is a new story through the heart of what can be created. Ahogy a történelmünk, vagy az, ami volt, annak a történeteit gyűjtögetjük, a szívünkben ott van az az energia is. The balance of the vertical and horizontal energies brings about much strength. A függőleges és a vízszintes energiák közti egyensúly nagyobb erőt hoz létre. The energy létre. of potential is stronger and brighter than we could have imagined. A lehetőségek energiája erősebb és fényesebb annál, amit el tudunk képzelni. Take a breath. We are being urged to embrace the new ways of being, to unfold in the new ways of being. Tomen una respiración, se nos mélyen, pide que abracemos las nuevas formas de ser, que nos revelemos en las nuevas formas de ser. There's great wisdom here. Nagyon nagy bölcsesség van itt. And the intelligence of the heart now infuses every cell of your body. A szív intelligenciája pedig átítatja tested minden sejtjét. Every layer of your DNA. DNS-ed minden rétegét. With the light of your being. Lényed minden fényhuzamát. It looks like little books of Akasa opening up everywhere. Olyan ez, mintha az Akasa kis könyvei nyílnának ki mindenhol. Pattern number 5, focus upon your high heart. Az 5. mintánál fókuszálj a magas szívközpontra. Please embrace what it means to begin anew. Öleld magadhoz kérlek azt, hogy mit jelent újra kezdeni. It is time for the fresh perspectives. It's time for the new insights. Itt az ideje a friss perspektíváknak, az új meglátásoknak. But there is something bigger, stronger, greater than each one of us as individuals in this moment. De több is van itt, több van ebben, nagyszerűbb, magas röptűbb van ebben, mint csak mi személyes szinten. New divine dynamics. Valóban új isteni dinamika. Dinámicas divinas. And this is why we join together in coherence and community. Ezért is jövünk össze koherenciában és közösségben. And what has been our reality is about to change to set us free for these new potentials. És ami eddig a valóságunk volt, ez készen áll megváltozni, hogy új potenciáljaink legyenek. Perceptions, your personal perceptions are changing, so you can see the new ways for yourself. Saját személyes meglátásaid változnak, hogy az új lehetőségeket észrevehessd. And perfectly defined here, I have to say, Giovanni, remember to learn to forget. Y perfectamente jól dicho, fogalmazod meg, Giovanni. Emlékezz. Recordar. Emlékezni. Hogy megtanuld. Recordar, aprender, para olvidar. Hogy elfelejteni. See, and let us come into now pattern number 6. We ask you to focus in the area of your third eye. Most pedig a 6. mintánál a harmadik szemre figyeljetek. Through this time together, you will get stronger and stronger about why you're here and what you've agreed to do now. Egyre erősebbé váltok azzal kapcsolatban, hogy miért vagytok itt. There's a tremendous amount of energy, and you're here to infuse that energy through you and take the appropriate actions at the right time.
Hay una tremenda cantidad de energía y estás aquí para infundir esa energía a través de ti y tomar las acciones apropiadas en el momento apropiado. Each one of you is showing this beautiful leadership energy by example. Cada uno de ustedes está mostrando esta hermosa energía del liderazgo a través del ejemplo. What does it mean to be a leader in this new energy? Mit jelent vezetőnek lenni ebben az új energiában? What does it mean to be a leader in this new energy? ¿Qué es lo que significa ser un líder en esta nueva energía? You start by leading within your own being. Azzal kezded, hogy saját lényedet vezeted először is. And then you find others that you work with. Utána pedig találsz másokat, akikkel együtt dolgozol. Again, to define and to understand through coherence why you're here. Annak érdekében, hogy definir y comprender a través de la coherencia por qué estás aquí and what you have to give now. És mi az, amit adni tudsz most. Most important. Ez a legfontosabb. Más importante. Focus on the area of the crown, please. A korona központra en el área de tu corona, por favor. most. This is pattern number 7. Ez a 7-es minta. Este es el patrón número 7. In this Phoenix Insight and Inspiration Energy Session, your energy rises strong. Az energiád nagyon erősen növekszik e inspiraciones Fénix, tu energía se eleva fuerte. Your pattern shows that you have the ability to direct your energy with greater clarity and focus. Azt mutatja a El minta, patrón hogy muestra que képes tienes la habilidad de nagyobb dirigir tu energía con gran claridad y enfoque. És fókusszal The word irányítani az discipline comes in energiádat. here. La palabra A disciplina fegyelmezettség entra aquí. szó The jön be ability to most, follow through with the changes you wish to make. hogy képes La habilidad de darle legyél seguimiento a los véghez cambios vinni que tú mindazt a quieres hacer. változást, amit So szeretnél. many blessings for the actions you take now. Nagyon sok Hay tantas áldás jár bendiciones por las most acciones que tomas ahora. az általad Again, we have választott reminded you there's times to be dolgokkal. still and time to take action. Y nuevamente les recordamos que Emlékezzünk hay megint momentos csak de arra, estar hogy quietos y vannak, momentos de van tomar idő, acción. amikor Here nyugalomban in the kell energy of maradni, the és van, crown, amikor there is cselekedni. a pattern that shows you are learning how to harness more of this infinite energy into your life, how to bring it, channel it through. Y aquí en la zona de la corona hay un patrón que dice que estás aprendiendo cómo canalizar más esa energía. Hogyan lehet többet közvetíteni ebből az Your ability energiából. to commit your energy in certain directions and to follow through is about to become even stronger as we open the Akashic remembrance. És ahogy megnyitjuk az Tu habilidad de Akasa canalizar emlékezést, la ez a energía képesség, en hogy determinada dirección se va a hogy volver következetesen aún más véghez fuerte vigyük azt, a amit medida que szeretnénk, abrimos egyre los recuerdos növekszik. akáshicos. And you will remember through dreams and impressions and feelings. És Y vas a emlékeztek recordar a través de majd sueños, álmokon, de benyomásokon, impresiones, de érzéseken sensaciones. keresztül. This pattern shows just how strong you have become. Ez a minta azt Este mutatja, hogy patrón mennyire muestra erős lo lettél. fuerte que te has vuelto. Pattern number 8. So what we've done in this time, there's the center below, center above, the radiating of the core. Amit eddig Hemos hecho hasta el tettünk, momento az es az centro alsó abajo, központ, centro de felső arriba, központ, la magenergia energía central. sugárzás. There's the alignment of the heart and the mind, the strong coherence, the opening of the crown. A szív és az Está la elme alineación del egyensúlya, corazón a y de la korona mente, una központ. coherencia fuerte, la apertura de la corona. Now we're going to focus on the centers to bring this all into your daily life. Y ahora Most nos vamos azokra a a enfocar en los központokra centros para traer fókuszálunk, todo ami esto a tu segítenek vida ezt diaria. behozni a Number 8, mindennapokba. to focus in the area of your throat. En el número 8 Most nos az enfocamos en 8-asnál el área de pedig tu a garganta. torok As a matter of területére fact, you can hold your figyeljünk. hands in front of your throat, hold the energy here, build the energy of the throat. A kezeteket De is hecho, a vas a poner torkotok tus elé manos al frente de tehetitek, tu garganta, hogy vas tartsátok, a hacer vagy crecer la növeljétek energía a aquí en torok tu garganta energiáját, And then open. y luego vas a abrir. és utána nyissátok ki. For the pattern shows the golden book of your own Akash.
porque el patrón muestra un libro dorado de tu propio Akasa. And learning how to speak clearly with what you see and what you know. Y aprender a hablar claramente con lo que ves y lo que sabes. Your words are becoming more and more powerful. This is a big leap in strength. Tus palabras se van volviendo más y más poderosas. Este es un gran salto en fortaleza. How does one express the energy of infinite love through your thoughts, your words? Como uno expresa la energía del amor infinito a través de tus pensamientos, tus palabras, your actions, your emotions, your intentions. tus acciones, tus emociones, tus intenciones. Allow this calibration to be as strong as possible for you according to your wisdom. Permite que esta calibración sea tan fuerte como pueda ser para ti de acuerdo a tu propia sabiduría. For you have created plenty of change, and now it's time to express that. Porque has creado mucho cambio y ahora es momento de expresarlo. A nice big sigh of relief, please. Un gran suspiro de alivio, por favor. And then if you would, pattern number 9, focus in the area of your solar plexus. En el patrón número 9, enfócate en el área de tu plexo solar. And here there is a balancing of the energy of the feminine. Acá hay un equilibrio de la energía de lo femenino. No matter what body we're wearing, there's that constant balancing of the masculine and the feminine. No importa en qué cuerpo estemos usando, hay un constante equilibrio entre lo masculino y lo femenino. And what we have here is a birthing of yourself, as we showed earlier. Lo que tenemos acá es un nacimiento de ti mismo, como mostramos más temprano. Through the balance of this nurturing energy that we call the feminine divine. A través del equilibrio de esta energía nutriente que llamamos el divino femenino. Solar plexus. I have encouraged you throughout last year, and I will encourage you again. Plexo solar, los he alentado el año pasado y los voy a alentar nuevamente. Radiate through your solar plexus the same way you do your heart and your crown. Irradien a través de su plexo solar de la misma forma en que lo hacen con su corazón o con su mente. In the physical body, it is now being studied more and more that the health and well-being of physical body starts in the area of the stomach, of the intestine tract, of this whole area. Y cada vez más se estudia y se sabe que la salud del cuerpo físico comienza en la zona del estómago, de los intestinos. Nurture yourself with the foods that you eat. Nútrete a ti mismo con las comidas que ingieres. Nurture yourself with the thoughts that you have. Nútrete a ti mismo con los pensamientos que tienes. Nurture yourself with a sense of being. Nútrete a ti mismo con tu sentido de ser. Érzésével is tápláld magad. You belong to yourself. Saját magadhoz tartozol. We belong to ourselves. Saját magunkhoz Nosotros nos tartozunk. pertenecemos a nosotros mismos. And to the infinite. És a végtelenhez is. Because we are. Mert azok vagyunk. Somos. Pattern number 10. Focus at the base of the spine and the sexual creative center, please. 10-es minta. Patrón número 10, enfócate en la Kreatív base de la központ és a espalda y en el gerincalapközpont. centro sexual creativo, Ide por favor. figyeljünk. There is that energy of divine drive, of multidimensional manifestation. Itt van az Esta isteni es energía de hajtóerő, a impulso divino, de multidimenziós manifestación manifestáció. multidimensional. There is strength and vitality that is recalibrating in the moment. Hay Erő és fortaleza y vitalitás vitalidad van que está most, siendo olyan recalibrada energia, en amely este újra momento. kalibrálódik.
There is an energy of great success, whatever success means to you. Hay una energía de gran éxito, lo que sea que el éxito signifique para ti. Birth yourself as fully as you can. Hozd magad újra világra annyira, amennyire csak tudod. Completamente que puedas. Birth yourself as completely as you can. Olyan teljességgel, amennyire csak tudod. Lo más completamente que puedas. Then at the knees. Luego a las rodillas. Most a térdekhez érkezünk. Pattern number 11. A 11-es Patrón número 11. An energy of mastery that you are holding, that you now infuse throughout your entire being. Una energía de maestría que estás sosteniendo y que ahora repartes por todo tu ser. It is the time, the step by step and the quantum leaps. Itt az ideje, hogy lépésről lépésre és kvantumugrásokban is haladjunk. You're doing very well. You are indeed channeling through more of who you are. Valóban egyre többet közvetítesz abból, aki vagy. You are shifting into the patterns that will assist you as you take a closer look at your Akash. Estás entrando en los patrones que te van a apoyar cuando mires más de cerca tu Akash. That will help you read clearly, express with greater strength. Amelyek segítenek tisztábban elolvasni és majd kifejezni is. Con mayor fortaleza. And build the new ways. Segítenek új utakat is megteremteni. The energy of your intuition is strong. Az intuíció energiája erős. All the way down to your toes. Let us focus on your feet. Pattern number 12. Egészen le a lábujjakig. Fókuszáljunk ide. Nos enfocamos en los pies. Patrón número 12. Sharing with one another from the energy of our wisdom. Compartiendo los unos con los otros desde la energía de nuestra sabiduría. The new foundations are strong. Az új alapok erőteljesek. Los fundamentos son fuertes. Each one of us comes into this alignment with the experiences we have had in our lives. Mindenki úgy érkezik ebbe az összehangolódásba, amilyen tapasztalatai voltak az életben. And we bring an energetic imprint into this collective. És egy energetikai lenyomatot hozunk a kollektívbe. We bless one another with the energies of understanding that we each carry. Megáldjuk egymást abban a megértésben, hogy milyen energiákat hordozunk. And so in this moment, let us honor one another for being present. Most tiszteljük meg egymást ebben a pillanatban, hogy jelen vagyunk, and to be ready. És hogy készen állunk. Together let us affirm. Mondjuk ki együtt ezt a megerősítést. In strength, peace and joy. Erőben, békében és örömben. I remember I am. Emlékszem, hogy én vagyok. There are going to be many ways to communicate. We're going to learn this in the coming years. Sokféle módja lesz majd a kommunikációnak, ezt a következő években megtanuljuk. How are you feeling? Hogy érzitek magatokat? You may want to stand up, that's fine, move your body. Ha úgy érzitek, hogy felálltok, nyugodtan tegyétek meg, mozgassátok meg a testeteket. There is a long-term energetic alignment that we are setting now. Egy hosszú távú energetikai áthangolódás történik. Our ability to work together energetically, to be able to be of service, is we've been preparing for this moment. Erre a pillanatra készültünk, hogy energetikailag együtt dolgozzunk. Nos hemos estado preparando para este momento. And I see all your comments, happy and powerful, very connected, at peace, wonderful, good. Látom a kommentjeiteket, contento, poderoso, amik arról beszélnek, hogy örömteliek, békések vagytok, we are putting up our program for the next 3 months. You'll have a chance to see that. There's a special offer there today.
Estamos poniendo nuestro programa para los próximos 3 meses. A következő 3 hónapra a sorozathoz majd meglátjátok az akciós árat, és remélem, hogy sokan csatlakoztok hozzá. Espero que muchos de ustedes nos acompañen estos 3 meses a trabajar con el Akash. This is a whole new beginning. Ez egy teljesen új comienzo kezdet. Completamente nuevo. And it's what we came here for. És ezért vagyunk itt. Let us support one another in our online community. Támogassuk egymást az online en nuestra közösségünkben is. comunidad online. Let us meet one another beginning October 13th. És majd találkozzunk személyesen is, október unos con los otros 13-án. en 13 de octubre. Let us continue to grow our online community. Növeljük továbbra is az online közösségünket. We are developing our Phoenix Coherence project. Phoenix Coherencia projektünket is növeljük. De Coherencia Phoenix. Wonderful. For those of you that are cold, there's a good release going on. Akik most fáztok esetleg, frío, nagy elengedés porque hay una gran liberación ocurriendo. I am loving us. Thank you for all your salutations of gratitude. Szeretem magunkat. Köszönet minden Gracias por todas hála kifejezésetekért. Su gratitud. What a joy to be with you today. Nagy öröm Qué alegría így együtt estar lenni con ma. ustedes hoy. And the opening of the Akash, I think some of you will notice that for the last 4 parts of this series, it's titled Star Stories. És ami az Akasa megnyitását illeti, a sorozat leírásokban észrevehettétek, hogy az utolsó 4 rész csillagtörténetekről And I did not fill that out yet because I don't know what that's going to look like until we do the first 4. És todavía no he llenado los títulos porque no sé cómo se van a ver hasta que no hayamos hecho las primeras partes. What I do know is that as we remember the star stories, we will see where things are alike and how we can build in our reality now from those stories. Yo lo que sé es que cuando miremos las historias de las estrellas vamos a ver cómo se parecen y podemos construir nuestras realidades de ahí desde esas historias. So this is something very different that I did not intend to do. Esto es algo muy diferente que yo no tenía la intención de nem hacer. igazán And this is just the terveztem be. first session. This is just the initiatory session. Y esta Ez es pedig csak solamente la a primera bevezető rész sesión most. inicial. We have a body of work here to create together. Egy Tenemos egész un cuerpo de trabajo munkafolyamatot aquí para teremtünk crear meg juntos. együtt. And we will work with a field trip next week, and then we will go into the time capsules of our Akash. Y vamos Jövő a trabajar, héten empezar con egy un trabajo tanulmányi de campo kirándulásra la megyünk, próxima utána pedig semana majd az y luego vamos a entrar en időkapszulákat las cápsulas del tiempo nézzük de meg. nuestro Akash. And it will be interesting to see what we find there. És Va a ser igen érdekes interesante ver lo lesz, que vamos a encontrar ahí. hogy mit találunk And ott. always, all of this will be to bring this energy into our daily life. És mindez azért, hogy Y ezt be siempre tudjuk esto va a hozni ser a para traer esta mindennapi energía a életünkbe, nuestra ezt az vida diaria. energiát. Because finally, the time we've waited for is here. Mert Porque végre finalmente valahára el az tiempo que idő, hemos amire estado esperando vártunk, está aquí. elérkezett. When we continue in the next 4, there will be DNA work done, a new level. A következő 4-nél Cuando pedig terminemos majd con las DNS siguientes 4 va a munka haber un vár nuevo ránk. trabajo de ADN que se va a hacer. Mhm. And yes, it looks. There was a question if this is going to be in Russian, and yes, it will be. It'll start in February, I believe. Y había una pregunta de si Volt esto egy va a estar en kérdés, hogy ruso y ez si lesz majd, va a empezar lesz-e en majd febrero oroszul más is, o és menos. igen, majd And another februárban. question that was just asked: if you can't attend live, the replay still holds the energy, and you can join us that way. És még egy Y kérdésre por otra pregunta válaszolva, ha que nem se tudsz az hizo, si élőadásba no puedes atender becsatlakozni, en vivo, si no az puedes energia presentarte en ugyanúgy vivo, ott lesz a la grabación felvételen tiene is. la misma energía y la puedes ver y participar desde la grabación. And remember, you have your Facebook to go to. És ott Y lesz a recuerden que también va a Facebook haber un csoport grupo de is. Facebook para estar ahí. And yes, Bernabe, there will be this gathering for people to understand what is happening in the EMF also.
Y también Bernabé va a haber una reunión para que las personas comprendan lo que está pasando con la MF también. All right, and for those of you that are now feeling hot, that's your Phoenix energy rising. Y aquellos de ustedes que sienten calor, esa es su energía Fénix And so someone's asked, how do we get the replay? You will get the replay, it will come to you automatically. We have your email, we will send it to you. Y aquellos que preguntan cómo van a recibir la grabación, la van a recibir automáticamente, tenemos su email, se los vamos a mandar. I'm not sure if, and Lynn's asked, will the replay come out before the discount price ends? The discount ends tomorrow night. Yes, and the replay will come after that. Will come after that. I wonder if we could extend it to Tuesday. The special price. I don't know, let me see. It's actually your tuition. It's the tuition for this. So, sí, están preguntando si la grabación va a llegar antes de que se acabe el precio de descuento y no sabemos. Yeah, yes. I'm amazed. Let me just check. You guys are giving off some other energy patterns here. Just another moment. Let me see what's going on. Algo está pasando. What are you doing? ¿Qué están haciendo? Right. Yes, I know we are all at crossroads. Your energy is really speaking very clearly. Su energía, estamos en un cruce de calles, en una toma de decisión. But it's the new perceptions that will help you take those new leaps. Son las nuevas percepciones las que te van a ayudar a dar los nuevos saltos. I know, I see there's like a lot of new understandings of how we can co-create. We're going to do this together. Y veo que hay muchas nuevas comprensiones de cómo vamos a co-crear. And I think it would be really good is what I'm getting as I'm looking at your energies is perhaps we could do a group intention every week and continue with that through our Facebook. Y lo que estoy leyendo ahora en la energía de grupos, y quizás podemos hacer una intención grupal cada semana y le vamos haciendo seguimiento a través de Facebook. And by Facebook page, I'm talking about there's a private Facebook page that will go with this course. Y por página de Facebook es un grupo privado de Facebook que va con este trabajo. And I want to thank each one of you for allowing me to be of service to you in this way. Y quiero agradecerle a cada uno de ustedes por permitirme estar en servicio de esta forma. After all these years of travel, I am home for a while. Después de todos estos años de viaje, estoy en casa por un tiempo. So I can work in this way, and you will come here. I will get to see you in the fall. Y puedo trabajar de esta forma y ustedes van a venir acá, voy a poder verlos en el otoño boreal. So we continue. There are many changes and many new ways to open up to be of service. Tehát sokféle módja van annak, hogy megnyíljunk a szolgálatra. It is my desire that each one of you has your own golden book wide open and you're able to read it. Az a kívánságom, hogy mindannyiótok számára ez az aranykönyv kinyíljon, és el tudjátok olvasni. So we continue. Így fogjuk folytatni. I look forward to seeing you next week. Várom, hogy lássalak titeket jövő héten is. In the energy of infinite love. A végtelen szeretet energiájában. Bilin, Josephina, Natalie, Sally, Eva, Marvi, Gustavo, Norma, Margarita, Agarita, Yelena, Irena, Norma, wonderful, Teresa, Mar, Victoria, Sally, Patricia. I couldn't help myself. No puedo evitarlo. Magdalene, Nem tudom megállni, hogy ne olvassak neveket. Melissa, Helen, Zoe, Zana, Jay, Daniel, Alexei, Suzanne, Monica, Maria del Carmen, Rosemary, Dale, Lily, Vicky, fabulous, each one of you. Zoe. Sibo, Sibo. Claudia, Francisca, Susanna, Wendy. Had to say your names. And many of you I know had to say your names.
muszáj voltam neveket olvasni. Your light is so strong. Nagyon erős a fényetek. Muy fuerte. George, hi George, Marie, Julia, Andrea, Berta, Sarah, Kim, Pam. All right. Victor, Svetlana, Roberta, Yamil, Francisca, Jimena. Wow. Thank you again, everyone. Ingrid. Gracias a todos nuevamente. Peter. Popeye. You all are just getting brighter and brighter. Thank you so much. Se están volviendo más y más brillantes. Köszönet még egyszer mindenkinek. All right. To see you next week. Jövő héten Until the next találkozunk. time. Hasta la próxima. Y nos vemos la próxima semana. Loving us. Szeretem magunkat.